Hi friends, welcome to Land of Spirituality. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கோயில் வரலாறு பத்ராச்சலம் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். இந்த கோவிலானது 17ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கஞ்சர்ல கோப்பண்ணா என்பவரால் கட்டப்பட்டது. கோப்பண்ணா என்பவர் பத்ராச்சலத்தில் வட்டாட்சியராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார். அரசின் பணியாளரான இவர் அரசாங்க பணத்தை எடுத்து இந்த கோவிலை கட்டி முடித்து விட்டார். இது அரசுக்கு எதிரான காரியம் என்பதால் கோப்பண்ணாவை அரசாங்கம் கோல்கொண்டா சிறையில் சிறை வைத்து விட்டது. ராமரின் மீது கொண்ட பக்தியினால் இந்த செயலை செய்துவிட்டார். தனது பக்தனை தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்ற அந்த கடவுளான பத்ராச்சல ராமரை கோவிலுக்கு செலவழித்த பணத்தை தெய்வ சக்தியால் சுல்தானுக்கு திருப்பிக் கொடுத்து விட்டார். ராமரின் சக்தியையும் கோப்பண்ணாவின் பக்தியையும் கண்ட சுல்தான் சிறையில் வைத்திருந்த கோப்பண்ணாவை விடுதலை செய்துவிட்டார். ராமரின் மீது இன்னும் அதிக பக்தி கொண்ட கோப்பண்ணா பத்ராச்சல ராமதாசர் என்னும் பெயர் கொண்டு தெலுங்கில் பல பாடல்களை ராமரை போற்றும் வகையில் பாடியுள்ளார். நம் புராண இதிகாசமான ராமாயணத்திற்கும் பத்ராச்சலத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கின்றது. ராமர் லட்சுமண் சீதை மூவரும் வனவாசம் செல்லும்போது தங்கியிருந்த பர்ணசாலை பத்ராச்சலத்தில் இருந்து 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இவர்கள் மூவரும் கடந்து சென்ற வழியில் தான் பத்ராச்சல ராமர் கோயில் இன்று அமைந்துள்ளது. பத்ராச்சல மலையை ஒற்றி ஓடும் கோதாவரி நதியை ராமர் லட்சுமண் சீதை கடந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது. தல வரலாறு. புராணத்தில் மேரு மற்றும் மேனகையின் மகனான பத்திரன் என்பவர் ராமனை நோக்கி தவம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ராமர் சீதையை மீட்டு வருவதற்காக கோதாவரி நதிக்கரையை கடந்தபோது நடந்த கதைத்தான் இது. பத்திரன் என்ற முனிவர் ராமபிரானின் அருளை பெறுவதற்காக கோதாவரி நதிக்கரையில் தவமிருந்து வந்தார். தன் இதயத்தில் அமரும்படி வேண்டி தவம் மேற்கொண்டு இருக்கின்றார். இந்த பத்திரனின் உண்மையான பக்தியை அறிந்த ராமர் தன் மனைவி சீதையை தேடி செல்வதாகவும் சீதையை மீட்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டிய பின்பு அயோத்தி திரும்பும் வழியில் உன் வேண்டுதலை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று வாக்களித்து சென்று விட்டார். ஆனால் சீதையை மீட்டு திரும்பிய போது ராமரால் தன் வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. தன் பக்தனான பத்திரனோ தவத்தை நிறுத்தவில்லை. இதனை அறிந்து கொண்ட ராமர் திருமால் வைகுண்டராமனாக தன் பக்தனின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க அவதரித்தார். ராமர் தன் துணைவி சீதையுடனும் லட்சுமணனும் சிலையாக அமர்ந்த இடம் பத்ரனின் தலை என்பதால் இந்த மலைக்கு பத்ராச்சலம் என்ற பெயர் வந்தது. இந்த கோவிலில் ராமர் தனது 4 கரங்களுடன் சீதையை தனது இடது மடியிலும் லட்சுமணனை வலது மடியிலும் அமர வைத்து கொண்டு காட்சியளிக்கிறார். செல்லும் வழி. பத்ராச்சலம் நகரமானது ஐதராபாத்திலிருந்து கிழக்கே 325 கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் கம்பம் நகரத்தில் இருந்து 120 கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது. தரிசன நேரம் காலை 5:30 to 12, மாலை 3 to 9. கோவில் முகவரி பத்ராச்சலம் கோயில் சாலை, பத்ராச்சலம், தெலுங்கானா 507111. தொலைபேசி எண் 8743232428. நாம் எப்படி போகணுன்னா ஹைதராபாத்லேருந்து நைட்டு ட்ரெயின் பிடிச்சி விடிய காலையில் கொத்தகுடம் ஸ்டேஷனில் போய் இறங்கணும். கொத்தகுடம் ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியில் வந்து நிறைய ஆட்டோக்காரங்க உங்களை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுவாங்க கோயிலுக்கு போகலான்னு. அது ஷேரிங் பேசிஸில் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் கோயில் ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியில் வந்தீங்கன்னா அங்கேயே பஸ்ஸு ரெடியாக நிற்கிது. 60 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு. ஏறினீங்கன்னா கோயிலோட மெயின் ரோட்டில் கொண்டு போய் விட்றாங்க. அங்கேருந்து ஒரு 15 ரூபா 20 ரூபாய்க்கு ஒரு ஷேர் ஆட்டோ பிடிச்சா கோயில் பக்கத்துலேயே கொண்டு போய் விட்றாங்க. ஆட்டோக்காரங்களே வந்து ஹோட்டல்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. நம்ம கேட்டோன்னா நீங்கள் ஒன் டே ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பாடு கட்டிட்டு போயிருங்க. சாப்பாடு வந்து படு மோசமாக இருக்குது. கோயில் பக்கத்தில் நல்ல ஹோட்டலும் கிடையாது. எல்லாமே கையேந்தி பவன் தான் வச்சுருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் கோயிலுக்கு விசிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீட்டிலேருந்து ஒரு தயிர் சாதமோ ஒரு புளி சாதமோ ஏதோ ஒன்று கட்டிட்டு போங்க. நிம்மதியாக கோயிலில் ஏதாச்சும் ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். சாப்பாடு வந்து அவ்வளோ குட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் சம்மரில் நிச்சயம் போயிடாதீங்க. சம்மர் ரொம்ப வெயில் கொளுத்துது. ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வின்டர் சீசனில் போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதேமாரி நாங்கள் ஈவினிங் வந்து கிளம்பும்போது பஸ் ஸ்டாண்டில் போய்ட்டு பஸ்ஸு பிடிச்சி திருப்பி ஏறிட்டோம். திருப்பி அங்கேருந்து ஷேர் ஆட்டோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போல. வேணால் நம்ம தனியாக ஆட்டோ இல்லாட்டி கார் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பஸ்ஸு வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. அதுக்கும் பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது. பஸ்ஸில் ஏறி நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து கொத்தகுளம் ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு பத்ராச்சலத்தில் தான் சாப்பாடு நல்லா இல்லையா, அதனால் கொத்தகுளத்தில் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அது நல்ல ஹோட்டல் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு பெரிய தப்பு பண்ணி ஏறி உட்காந்தாச்சு. ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஃபேமிலியாக உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் கூட கிடையாது. சரின்ட்டு ஒரு சந்தில் இருக்குன்னு உள்ளே போனாங்க. அங்கே பக்கத்தில் போனால் எல்லாமே ஒயின் ஷாப்பும் தான் இருக்குது. பாரோட சேர்த்து தான் 2-3 ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்க. கடைசியாக ஒரு ஹோட்டலை கண்டுபிடிச்சி உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு நம்ம வேண்டிய நைட்டு வந்து தோசை இல்லாட்டி இட்லி ஏதாச்சும் சாப்பிட்லான்னு ஆர்டர் பண்ணால் எங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே தோசையெல்லாம் கிடையாது. ஒன்லி வந்துட்டு சப்பாத்தி, குல்கா, இதுமாரி சிக்கன் பிரியாணி அதுமாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. வேறு ஏதாச்சும் பக்கத்தில் நல்ல ஹோட்டலில் தோசை இட்லி எதுவும் கிடைக்குமான்னு கேட்டதுக்கு தோசை இட்லி இப்போ எங்கேயுமே கிடைக்காது. நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி தான் தோசை எதுவும் சாப்பிடணுன்னா ஸ்டேஷனை சுற்றி நிறையா தள்ளுவண்டி கடை இருக்கும். அதேமாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரி எக்கச்சக்க தள்ளுவண்டி கடை இருக்குது. அவங்கள்ட்ட நீங்கள் தோசை இட்லி ஏதாச்சும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பெஸ்ட் நீங்கள் போகணுன்னா சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. இல்லாட்டி சின்ன பிள்ளைலேருந்து எல்லாமே கஷ்டப்படுவீங்க. நீங்கள் பத்ராச்சலம் கோயில் மட்டும் போகாமல் பக்கத்தில் ஏதாச்சும் வேறு எங்கேயாச்சும் போகணுன்னா பக்கத்தில் பாப்பிக்கொண்டலுங்கிற ஒரு கோதாவரி ரிவரில் வந்துட்டு போட்டிங் விட்றாங்க. அது வந்து டபுள் டக்கர் வந்து போட் விட்றாங்க.
பர் தலைக்கு வந்து 1200 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. போயிட்டு நீங்கள் காலையில் போயிட்டு ஈவினிங் 6 மணிக்கு வர மாதிரியும் ஒரு ட்ரிப் இருக்குது. இல்லாட்டியும் போயிட்டு அங்கே நடுவில் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து ஹட்டு வந்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து ரிட்டர்ன் வர மாதிரி இருக்குது. ஹட்டில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறது நாட் அட்வைசபிள், இட்ஸ் நாட் குட் ஆல்சோ. ஏன்னா அவ்வளோ ஹைஜீனிக்காக இல்லை. போட்டிங் வந்து காலைல 7:30 மணிக்கெலாம் ஸ்டார்ட் ஆகிருதுங்க. அதனால் நீங்கள் முன்னாடியே வந்துட்டு அங்கே நிறைய ட்ராவல்ஸ் இருக்குது, நெட்டை சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு தடவை புக் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் போயிட்டு அங்கே போய் புக் பண்ணிக்கலான்னு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், இடம் கிடைக்காது. அதனால் முன்னாடியே பிளான் பண்ணிவிட்டு புக் பண்ணிவிட்டு போகிறது நல்லது. History of Bhadrachalam Temple, a hallowed place that attracts lakhs of devotees from all over the world. It is the abode of Lord Rama, the seventh incarnation of Sri Mahavishnu. The hill, place which is enclosed by holy river Godavari, flowing towards southern direction, is the famous memorial Bhadrachalam. The name derived from Bhadragiri, mountain of Bhadra, a boon child of Meru and Menaga. According to an Idigas, the significance of this shrine dates back to the Ramayana era. The intelligible hill place existed in Dandakaranya of Ramayana period, where Rama with his spouse Sita and brother Lakshmana had spent their Vanavasa and Pranasala. The place connected to the famous golden deer and the place from where Sita was abducted by Ravana is also in the locality of this temple site. History of Bhadrachalam Temple. It is at this mandir site that long after Ramavadara, Bhagavan Mahavishnu manifested himself as Rama, again to fulfill a promise he made to his Bhakta Bhadra, who continued his tapas through yogas, praying for the grace of the Bhagavan Sri Ramachandra Murti. The history portrays that the need emerged the materialization of Vaikundarama was that to fulfill a long desire of his ardent devotee Bhadra. During the 17th century, Pukala Dhammaka, a descendant of Sabari from the Ramayana, was living near to the present Bhadrachalam. She was keen devotee of Sri Ramachandra Murti. The presence of Vaikundarama and other deities in the middle of the jungle was shown to the spiritual woman in a dream. She then spotted the site indicated in the dream, and then she cleared the jungle and offered puja to the deities. With the help of local villagers, she constructed a small temple to the deities. Story of Sri Ramadasa. Sri Kanchana Gopanna, popularly known as Bhakta Ramadasa, was born in 1620 AD in the village Neelakondalapalli. As per the Dasarathi Sadagam, his name was Gopanna, the son of Linganna Mantri, belonging to Atre Gotram. The Mantri surname is because of the fact that their ancestors were ministers of the king. Gopanna was brought up as a religious and devoted gentleman. He had developed good taste for music and was an ardent devotee of the Lord Rama. As a good singer, he devoted his talents in singing in praise of Lord Rama. Many of his cousins and nephews were working in the administration of the royal treasury. As his nephew Akanna, who was in the court of the Sultan Thani Shah of Golconda, Abdul Hasan Tana Shah, the Nawab of the Qutub Shagi dynasty, had Gopanna appointed the Tahsildar of Bhadrachalam. As a Rama Bhakta, Sri Gopanna led the collection of taxes for the royal treasury, while also devoting time for spreading the glories of Sri Ramanama. Gopanna diligently performed his duty while his love and devotion for Lord Rama increased day by day. One day on his visit to Bhadrachalam for a fair, he was overwhelmed at the sight of Lord Vaikundarama. He began to raise funds for the renovation of the temple. As an agriculture dependent society, the villagers told him to use the tax collected with a promise to restock the fund after the harvest. When he found himself short of funds at the last stage of the reconstruction, he decided to complete it by paying the defect from the land revenue he had collected for the king. Sultan Thani Shah of Golconda came to know of what Gopanna had done in Bhadrachalam, and he dismissed Gopanna from services of misappropriation of royal funds. Furthermore, the Sultan sentenced him to 12 years of custody. Finally, after much suffering of 12 years, it is said Lord Rama and Lakshmana themselves appeared and returned the money to the king of Ramadasa, as he was known for his devotion to Lord Rama was later released. The gold coins, which were given by the Lord to Tanishahi known as Ramatankas, having the symbol of Rama Pattabhishekam, can be seen to this day. He later attained salvation, but his memorable songs and kirtanas are famous even to this day. The king Tanishahi recognized the greatness of Ramadasa and encouraged him in the poetry and devotion. Sri Ramadasa expanded the temple, constructed gopuras and mandabas, and made arrangements for conducting Lord Rama festivals in the grand manner which continues to this day.
After Tanisagi dynasty, the temple came under the purview of the Asafjagi dynasty, which ruled from Hyderabad until recently. A legacy grant from the Nizam treasury ensured the upkeep of the temple. It is now come under the directives of the Hyderabad government. Several puja and sevas of Bhadrachalam temple performed daily. Along with that, accommodation in Bhadrachalam is also available. History of Bhadrachalam temple. As per the different temples in India, this temple does not have Sthala Purana called out from the various Puranas, nor has it been claimed to be built by god of sages. He took up his abode on the small hillcock and carved the image of Lord Rama and built the small temple over it. It was said that one Saint Kabir was arranged to pay homage to the deities when Gopanna was climbing the hill with some pilgrims. The history of Bhadrachalam temple. Hindu supporters of the temple refused to allow Kabir, being the Muslim, to enter into the temple. To the surprise of everyone present, the deities vanished, and only when Gopanna conquired upon the temple priest to permit Kabir to be allowed entry did the deities reappear. Gopanna then realized that God was beyond caste, creed and religion, and received benediction from Kabir, who conferred on him the name Ramadasa. To reach Bhadrachalam, there are many travelling facilities to Bhadrachalam are available. Another super place near Bhadrachalam is Papikondalu. Here you can travel in a boat for a day trip from morning to evening. It is a wonderful trip that ship travels along in the Godavari river. It's a very memorable journey. Thanks for watching, friends. If you like our channel, subscribe, comment, share and ring the bell. நன்றி, மீண்டும் வருக. நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாமே பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, மீண்டும் வருக. பாய்.